Ser ni att de här två byggnaderna faktiskt är sneda? Att de lutar in mot varandra. Detta är eftersom de, precis som Göteborg, är byggda av polerat. Och stabiliserar man inte byggnaderna på rätt sätt, vilket man inte gjorde förr i tiden, sjunker de ner i marken. De här två byggnaderna sjunker ungefär 2 mm varje år. Det är inte jättebra, därför har man börjat stabilisera upp dem så de ska inte försvinna helt och hållet längre. So you might have noticed that these two buildings are leaning into each other, that they're really uneven. This is because they, as the rest of Gothenburg, are built on mud. And if you don't stabilize the buildings correctly, you can just slip back. In the day, they start to sink into the ground. These two buildings are sinking approximately 2 millimeters every year. That's not very good. That's why they have decided to start to stabilize them more and more, so they're not supposed to sink any further. Ni har varit grymma på att sitta ner, men nu kör vi in i kanalen igen. Då är det bra om man fortsätter sätta ner för resten av turen också. So you have been great at sitting down, but we're going back into the canal now. And that's why I'm asking you to please remain seated for the rest of the tour as well. Har vi förresten några danskar ombord? Do we have any Danes on board? Well, my next joke is about the Danes, and it's much more fun to joke about them if there's actually some on board. Det är nämligen så att efter vår nästa bro på vår vänstra sida kommer man kunna se vad som är kvar av vår fina gamla stadsmur. Anledningen till att stadsmuren bara byggdes 7 meter högt är för att danskarnas högsta berg bara är 6 meter högt och de aldrig har lärt sig att klättra högre än så. So after this next bridge on the left side, you will see the remainings of our old city wall, and the reason why the city wall only was built 7 meters high. Well, that's because the highest mountain in Denmark is just about 6 meters high, and they never learned how to climb any higher than that. I told this joke on my last tour, and I had a really angry Dane come up to me afterwards, and I had to promise him that I would tell you guys that your highest mountain is 187 meters high. And as he told me this, a Norwegian man passed behind him and said, "No, no, no, that's not a mountain, that is a hill." Vi har nu kört in i Rosenlundskanalen. Här brukade fiskebåtarna köra in, släppa av fångsten och sen fick fiskefruarna sälja den. På vintern är väldigt kallt i Göteborg. På sommaren har fisken tendens att ruttna bort i solen. Och därför byggde vi vår alldeles egna Feskekörka här framme. Feskekörkan är en fiskmarknad. Byggnaden är inspirerad av de norska frikyrkorna. Även om det inte är en äkta kyrka kan man faktiskt gifta sig i den ändå. Men det kostar några lax. Men det är allt all inclusive. Yeah, so we're now in the Rosenlunds Canal. Here the fisher boats would ride in and load the goods, and then the fisher wives would sell catch of the day. In the winter, it's really cold in Gothenburg. In the summer too, but otherwise, when the sun actually shines here, the fish would start to smell, and that's why we built our very own fish church here. The fish church is a fish market, and the building is inspired by the Norwegian churches. Even though it's not a real church, you can actually get married there, but you have to believe in God. And you're not allowed to work as a DJ inside because, you know, DJs, they're known to drop the bass. And they don't even sell shrimp. That is because they're really shellfish. Nej, men nu får det räka med fiskskämten, annars blir det alldeles för silly. På den högra sidan bakom byggarbetsplatsen har vi Göteborgs första förort, Haga. Här kan man inte arbeta i kvarter. Numera är det fullt av små kaféer och butiker. Vill man ha en riktigt god svensk fika, då hade jag rekommenderat er att gå hit. Här finns nämligen Hagabullen. En kanelbulle större än mitt huvud. På 70-talet ville våra politiker riva hela Haga och bygga ett nytt modernt område där istället. Men tack vare aktivister som ockuperade husen har vi kvar stadsdelen så som den en gång i tiden såg ut. To your right, behind the construction site, you have the first suburb of Gothenburg. It's called Haga. It's an old working class neighborhood.
Nowadays it's filled with small cafes and stores, and if you're looking for a real authentic Swedish fika, which is basically coffee and something sweet to eat, this is where I would recommend you to go. Here you can find Hagabullen. That is a cinnamon roll that's bigger than my head. But in the 70s, our politicians wanted to tear down the whole neighborhood and build a new and modern one there instead. But thanks to activists who occupied all the houses, we still have Haga, as it once were. Men nu är det dags för er att njuta av den absolut vackraste utsikten på turen, Byggebetsplatsen, Västlänken. It's my time for all to relax and enjoy the most beautiful part of the whole tour, the construction site of the West Link. Duck. Duck. I don't see any duck. No. Duck your head so you don't get hit by the bridge. Oh, another bridge is coming up. Another duck. Another duck. Quick, quack. I wonder what those are. På våran högra sida kommer vi nu komma till Kungsparken, en park som finns på 1850-talet åt alla göteborgare som inte hade råd att åka på semester. Här planterades ett träd av alla arter i Skandinavien och kommer igenom hela parken så att alla träd i Danmark, Norge och Sverige. Detta kallas för vårt alldeles egna trädbibliotek. Det är dock ett väldigt dåligt bibliotek, för den har bara en enda bok. Och som tur har den boken massor med blad. So here to your right you have the King's Park, a park that was made around the 1850s for all the Gothenburgers who could afford a vacation, which back in the day were most of them. Here was one tree planted from all the sorts in Scandinavia, so if you walk through the whole park you have seen all the trees in Denmark, Norway and Sweden. And this is known as our very own tree library. But I have to warn you, it's a really bad library, because most libraries, they have many trees, I ruined my joke! You didn't hear that! Yeah, so most libraries, they have many books, this only has 3. And for those of you who didn't get that joke, I guess it has to grow on you a bit. På våran insats här har vi pedagogen här, lärare att lära ut. Tidigare ägdes byggnaden av Sahlgrenska allmänna sjukhus och när man byggde byggnaden trodde man på att sjukdomar gömmer sig i hörn. Därför byggde man det runt. Man hade varken pengar eller tid, man behövde avsluta det runda bygget och bygga klart det som ett normalt hus istället. Here to your left you have the pedagogue, it's our teach. They built in Polanka, they built this one for that illnesses hitting. That's why they built it round. Unfortunately not. They didn't have enough money to start building it round and whole house instead. You can see right about there. Kan sluta det gå runt. Var väldigt dålig på det. Och sen så var den till hängd. Alltså